Ina yabo a gare ka ya Allah, tsarki ya tabbata a gare ka, ban isa in yabe ka kamar da ka yabi kanka ba. Ina salati da sallama ga shugaban halittu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Bayan haka ‘yan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tattauna game da mawuyancin halin da Amurka take ciki, da mawuyancin halin da 'yan ƙasar Amurka ke ciki ta fuskar tattalin arziki. Ƙasar Amurka ƙasa mafi girma a duniya, ƙasar da ake ganin kamar sun fi kowa jin daɗi, waɗanda ake ganin suna zaune lafiya, duk wanda yake a can gani ake kawai ya gama hayewa, kai ka ce a aljanna suke. Waɗanda suka jefa ƙasashen duniya da yawa a cikin matsaloli don su tarawa ƙasarsu arziki. Sai dai fa Bahaushe na cewa ɗan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai yi bacci ba. Kuma shi dama dukkan garin banza a faro-faro ɗin banza yake ƙarewa. To Amurka ta tsinci kanta a wani yanayi mummuna sakamakon wato na taɓarɓarewar tattalin arziki sakamakon gagarumin bashi da ya danne ƙasar Amurka. Amurka ana binta bashi a yanzu da ya kai triliyan 40. Triliyan 40 wannan shine abin da ake bin Amurka. Kuɗin da bashin kuɗin ya wuce kasafin wato GDP na arzikin da Amurka take kasafi a shekara. Triliyan 40 fa shine abin da wato wannan bashi wato shine bashin da ake bin Amurka a yanzu. Wani abu da zai baku mamaki game da shi wannan bashi da girmansa da nauyinsa, duk shekara Amurka na biyan kuɗin ruwa da ya kai triliyan 1. Shin ko ka san nawa ne triliyan? Triliyan kuɗi ne da suka wuce hankali, kuɗi ne na hauka, kuɗi ne na tashin hankali. Bari mu bada misalin yanda za mu fahimta. Muna da masaniyar cewa a naira, za mu bada misalin da naira yanda abu zai fito a fili, 100 sau 10 a lissafa naira 100, 200 har aje 900 aje 100 sau 10 shi zai baka naira miliyan 1. To wannan miliyan 1 in kana so ta koma biliyan, ya za ta koma biliyan? Sai ka kai ta 100,000, ka sake kai ta 200,000, wato miliyan 100,000, miliyan 200,000, miliyan 300,000 har ka je miliyan 900,000. Daga can da ka cike miliyan 100,000 sau 10 shine zai baka biliyan 1. 100,000 sau 10 shine zai baka biliyan 1. 100,000 sau 10 shi zai baka biliyan 1. To ita wannan biliyan 1 ya za mu juya ta ita kuma ta koma triliyan? Shine sai mu ɗauki wannan biliyan 1 mu linka ta biyu, wato biliyan 1 sau 1 sau 2 har sai ka je biliyan 100. Daga sanda ka je biliyan 100 ka ɗauki ɗaya cikin kaso 10 kenan, sai ka tafi biliyan 200, biliyan 300, biliyan 400, biliyan 500, biliyan 600, biliyan 700, biliyan 800. Kwakwale fa bi nake cewa ba mi ba, ba miliyan ba, biliyan 800, biliyan 900. Sannan kana cike biliyan 100 sau 10 shine zai baka triliyan 1. Kaga kuɗaɗe ne na tashin hankali wanda ya mallake su ko a naira ne, ba ƙananan kuɗaɗe bane ba. To balle kuma a ce a dala, wanda farashin dala mun ce ya kai kusa 1.5 na naira. Misali za mu ce dalar Amurka ɗaya tana daidai da naira 1,400 da ɗoriya, sama da 1,400 a kuɗaɗen Najeriya. To kaga ka lissafa kuɗaɗen a lissafin naira, wato ka fassara, ka ainihin canja duk triliyan 1 ka canza ta zuwa naira, triliyan 40 zai baka quadrillion 60. Quadrillion 60 kuɗi ne da suka wuce hankali, wanda ake cewa ya kai kusan rabi na gaba ɗaya tattalin arzikin Amurka. GDP rabin gabaki ɗaya, ɗaukaci gaba ɗaya na tattalin arzikin Amurka ya kai rabinsa. To ya kuma maganar abin da Amurka ke kashewa a shekara, kaga ya wuce ya linka. Dan ba zai a ce Amurka tana kashe rabin tattalin arzikinta ba duk shekara. Da wannan ne ake cewa wato Amurka yanzu ana binta bashi sama da abin da take kasafi duk shekara. Shine ta ci bashin triliyan 40. Dalar Amurka triliyan 40, wanda ya daidai da quadrillion 60 a kuɗaɗen Najeriya, waɗanda kuɗaɗe ne da hankali ba zai ɗauka ba. Wannan shine, bari mu duba wato jadwali na shi wannan bashi akan takarda mu gani yadda zamu fi fahimta. Kamar da muke gani a sashe na farko na wannan takardar ya nuna jimillar bashin Amurka triliyan 40, wanda bashin an raba shi gida biyu, bashin da gwamnati take bin kanta kenan, da kuma bashin da wato gwamnati ta ciyo bashi daga sauran kamfanoni da sauran ma'aikatu. Idan muka duba bangaren wato blue din, wanda aka sa 22.2 100%, wato kaso 22.2 na percentage na bashin da ake bin Amurka daga 'yan kasuwa ne, da kamfanoni da sauran
wato ma'aikatu, wanda idan muka duba kenan zai zamanto wato triliyan 9 kenan, domin ci aka yi triliyan 40, 22.2 cikin 100 zai baka wato triliyan 9 Amurka ta ciyo bashi da kamfanoni da 'yan kasuwa. Irin wannan bashin in za ku tuna mun taɓa magana a kansa cewa Najeriya tana cin bashi, inda muka faɗi irin makamancin haka, banda bashi sukan da gwamnati take ciwa daga ƙasashen waje, akwai wato bashin da ake ci a cikin gida wanda ake kira da suna domestic debt, wato bashi da gwamnati take iya ci daga kamfanoni, bankuna na cikin gida. To irin wannan domestic debt din shine kaso 22.2 cikin 100 na bashin da ake bin Amurka, wanda ya tashi a triliyan 9 cif. Yayin da da'ira ta ƙasa, wacce ita ce da'ira mafi yawa, wacce aka sa red light, wato ja ne amma mai haske wanda ba ja shatau ba, shi kuma yana nuna bashin da aka ciyo daga gwamnati, shi kuma ya kai kaso 77.8 100%, wato percentage din ya kai nawa 77.8 cikin 100, 77.8%. Wannan shine wato bashin da aka ciyo daga gwamnati kenan, ka buga zai baka kaso 31 kenan, zai baka wato triliyan 31, shine kaso 77.8 cikin 100 din, shine zai baka wato triliyan 31. Da haka gwamnati ta ciyo bashi daga gwamnatin Amurka, ta ciyo bashi daga kamfanoni da sauran ma'aikatu na ƙasa, wato triliyan 9, yayin da ta ciyo daga gwamnati daga asusunta kenan, ta ciyo bashin wato triliyan 31. Bari mu tafi jadwali na gaba domin ya nuna mana gwargwadon abin da wato Amurka take fitarwa na kuɗin ruwa daga abin da ta ciyo bashi, da kuma yanayin tasirin shi wannan bashin akan tattalin arzikin Amurka. Wannan jadwalin yana nuna mana tasirin wannan bashin akan tattalin arzikin Amurka. Mai launi na alamar ja wanda aka sa 1.0 yana nuna abin da ake biya na kuɗin ruwa da shekara shine triliyan 1 daga cikin wancan triliyan 40 da aka ɗauka na kuɗin ruwa. Wannan kuɗin ruwan yana nan a matsayin bashi. Shi wannan 1.0 triliyan 1 kawai ana ba da shi ne a matsayin wato bashi interest, kamar kuɗin ruwa ne da ake bayarwa duk shekara idan gwamnati bata biya wancan bashin ba, wanda shi ma yana iya ƙaruwa, yana iya hauhawa gwargwadon jinkiri kafin a biya, da kuma yanayin tashin farashin kuɗin ruwa. Shine wanda aka yi masa jar alama kamar yadda kuke gani. Yayin da kasafi na gaba wanda aka yi masa koriyar alama, wanda aka rubuta 0.87%, shi kuma yana nuna kasafin kuɗin da ake kashewa na soji. Duk shekara kasafin tsaro domin yaƙuƙuwan da Amurka na ɗaya tsaron ƙasa da tsaron iyakokin ƙasa, da kuma kuɗaɗen da Amurka take fitarwa na soji, ya haɗa da kuɗaɗen siyan makamai, albashin ma'aikata da dai makamansu, duk abin da ka sani dai na sojojin Amurka a cikin wato kasafinta na soji da take fitarwa a cikin ƙasar. Shi ya kai 0.87%. In muka duba da muna lissafin trillion ne, sai zamanto 87 ɗin yana nufin ya kai biliyan 800 da biliyan 800 da biliyan 700. Wannan shine a yanda zai nuna, wato biliyan 800, wanda in ya kai biliyan 100 sau 10 shine zai baka triliyan 1. To yanzu 8 na nufin biliyan 800, yayin da 7 din na nufin wato biliyan 700. Kaga kenan bai kai biliyan 900 ba da kaɗan. Abin da hana biliyan 300 shine 300 shine me zan ce, miliyan 300 kai, naira miliyan 300 ita ce ta hana ya kai biliyan 900, wanda inda ya cike zai zamanto biliyan 900, daga nan ya ƙara biliyan 100 zai cike triliyan 1. Da haka wataƙila kafin maka wani ƙarin bayani ka gane me ake nufi da haka. In muka duba wannan jar alamar zamu ga ta ɗara koriya, sannan muka duba 1.0 ya ɗara 0.87, wato shi 0.87 sai an ƙara wato kaso 13 kenan, shine zai koma daidai da 1.0, wanda shine zai daidai da wato biliyan 1 kenan. Ana buƙatar biliyan 100 da miliyan 300, sannan a saka a cikin, in an saka a cikin wannan kasafi zai cike biliyan 1. Sai zamanto kasafin da ake, wato kuɗin ruwan da Amurka take biya duk shekara ya ɗara kasafin soji. Da nawa ya ɗara kasafin soji? Ya ɗara kasafin soji da dalar Amurka biliyan 100 da miliyan 300. Sai an cika biliyan 100 da miliyan 300 ne sannan kasafin soji zai daidai da kuɗin ruwan da Amurka take bayarwa. Wannan ya nuna irin mummunar asarar da Amurka ke yi ta dalilin kuɗin ruwa a cikin ƙasar. Sannan ta fuskar soji ɗin mun ga yanda shi ba kullum ana ta samun koma baya, ba wai ana samun ci gaba bane. Wanda in ka haɗa wannan zai baka cewa Amurka na tafka asara akan asara, domin can kuɗin ruwa da ake fitarwa ba riba ƙasar ta samu ba. Wannan yana nuna maka hatsarin kuɗin ruwa, wahala ce kawai da tashin hankali ga mai cin bashin. Shi yasa Allah ya hana kuɗin ruwa.
cin kuɗin ruwa musiba ne, shi wanda zai ciyo bashi shi ake jefawa a bala'i. Da haka wannan kuɗin ruwan ya ƙara jefa Amerika a cikin tsadar rayuwa, domin Amurka na buƙatar tsananta haraji domin mayar da kuɗaɗen da za ta da tsare-tsare za ta samu kuɗaɗen shiga da za ta biya waɗannan basuka da ake binta ta kuma yi kasafin soji ta budget na duk shekara kamar da kuka sani. To yan uwa masu kallo Allah muku rahama, abin tambaya anan shine me ya kai Amurka cin waɗannan basussuka duk da ƙarfin tattalin arzikin ta, me ya kai ta cin bashi har ya kai na triliyan 40 a wannan yanayin? Daidai da abin da Amurka take faɗi, tana cewa abin da ya kai Amurka cin wannan bashin dalilai ne guda biyu, su ne manya-manyan dalilai da babu kamar su, amma da wasu to ƙanana ne. Dalili na farko kamar da suka faɗa shine rage haraji da Donald Trump yayi ga kamfanoni da ya zo. Ya rage haraji ne ga kamfanonin Amurka waɗanda ta hanyar harajin su ne Amurka ke samun wasu kuɗaɗen da take kasafi na da ya shafi tsaro, kasafi da ya shafi tattalin arziki, raya ƙasa, raya birane da sauransu. To da aka rage harajin, hakan ya matsa Amurka ga buƙatar bashi domin me ta cike giɓin abin da wannan haraji da aka rage yake wato ya bayar. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu shine cutar corona. A cewar su cutar corona da aka yi ina ji shekara 2022 ne ko, wato cutar corona wacce coronavirus ta mamaye duniya, ita ma an fitar da kuɗaɗe masu yawa domin tallafi ga ƙasashen duniya domin wato daƙile tasirin ita wannan cuta da samawa mutane waɗanda aka ce su zauna a gidajen su sauƙin rayuwa, musamman Amurkawa an fitar da kuɗaɗe masu yawan gaske domin wannan tallafi. Da haka abu biyun nan shine janyo Amurka cin bashi, tallafin corona da ta fitar, sai kuma rage haraji ga 'yan ƙasa. To yan uwa masu kallo Allah muku rahama, duka waɗannan hujjoji da suka kawo ababen watsawa ne ga dukkan mai hankali, ga duk wanda yake bibiye da yakin Amurka a wannan lokacin da Ukraine da yakin Isra'ila a gabas ta tsakiya. Kowa riga ya san cewa Ukraine da Isra'ila sun sabbabawa Amurka mummunar asara, saboda manyan kuɗaɗen da Amurka ke fitarwa tana tallafawa waɗannan ƙasashe. An ɗauki shekaru ana yi waɗannan yaƙuƙuwa. Yakin Ukraine kaɗai ina zaton ya haura shekara 5. Sannan yakin Gaza shi ma ya haura shekara 3. To yanzu kuma gashi ta shiga yaki da Iran, shi ma ya ƙara sabbaba wa Amurkan mu na asara. Da haka Amurka ta ci waɗannan basuka ne a magana ta gaskiya wacce dalilai za su karfafa na yanayin da Amurka take ciki. Ba za a iya cewa kai tsaye gaba ɗaya ba, to amma dai kaso mafi tsoka na bashin yaƙi-yaƙen da Amurka ta jefa kanta shine ya ainihin janyo mata cin waɗannan basuka, wanda idan yaƙi ya ci gaba to hakan zai iya ƙaruwa sama da yanda ake gani. Shi kansa cewa an ciyo bashi daga asusun gwamnati, a iya kallon haka a matsayin siyasa kawai, a iya kallon sa a matsayin siyasa, domin ko da gwamnati za ta iya cin bashi daga kanta, to me zai sa ta ɗauki kuɗin a matsayin wato kuɗaɗen ƙasa aka ɗauka aka yi aiki, me yasa ka kira shi da suna bashi? Da haka akwai wani nau'i na siyasa. Kawai Amurka ta fito ta faɗa wa duniya cewa yaƙi ya jefa tattalin arzikinta a cikin matsala da kaso mai tsoka, saboda Amurka ta ainihin kwashe arzikin ƙasa, ta ji saka a yaƙin Rasha da Ukraine dan taimakon Ukraine dan a karya Rasha, ta sake ɗebe tattalin arzikin ƙasa ta ba wa Isra'ila domin karya Hamas, ta ƙara kwashe tattalin arzikin ƙasa ta ba Isra'ila domin karya Houthi da kifar da Bashar al-Assad a Syria, da sauran ayyuka da aka yi a Lebanon da Yemen, da abin da yanzu ya biyo baya na yakin wato Amurka da Iran. Wannan shine hakikanin gaskiya. To Allah ya muku rahama, wannan yana fassara mana yanda yaki yake da tasiri, kuma duk inda wani ya kai da jin shi din isasshe ne, shi ke da nasara a yaƙi, aka duba irin ɓannar da yaƙin ya masa ta fuskar tattalin arziki, za ka ga ba nasara ya ci ba, ko da ya kawar da maƙiyansa koma baya ya samu. Da haka yaƙi bala'i ne. Sannan wannan yaƙi ka zaci cewa tasirinsa zai tsaya akan Amurka, dole ya shafi sauran ƙasashe. Duk wannan tsadar rayuwa da wannan wahalar ba sa rasa munasaba da waɗannan yaƙuƙuwa kamar da kuke gani, ko da haƙƙi hakan ya shafe ku, ko ba da haƙƙi ba a ƙasa kawai a ƙaƙuba muku tsada a ci saboda ana wannan yaƙin, kamar da muke gani game da tsadar man fetur a Najeriya. To Allah ya muku rahama game da ɗaiɗaikun talakawa. Shin wani tasiri hakan ya? Ba shakka waɗannan ba suka sun yi tasiri wajen shan wahalar talakawa. An ƙara ƙaƙuba musu haraji, hakan ya sa kuɗaɗen da suke samu ba sa isassu saboda haraje-haraje sun yawa. Domin tabbatar da wannan abin da muka gaya muku game da wahalar da Amurkawa ke sha ta dalilin haraje-haraje da Amurka ke ƙaƙubawa don ta samu kuɗaɗen shiga da za ta biya basussuka wanda ita ma ta je ta ciyo da sauran gudanar da sauran ayyuka, ku saurari wannan takaitaccen bidiyon. Allah sarki mutane, wato bari faɗa muku wani abu. Najeriya har yanzu bata gurɓace ba,
hanya kawai aka ɗauko. Ba za ku taɓa sanin ma'anar gurɓacewan ƙasa ba sai kun ɗauko shugaban ƙasa wanda zai ci gaba da lalata ƙasar nan. Kamar yadda muke gani a yanzu, yadda a yanzu komai an saka haraji akan me, akan mutane, an saka haraji. Kwanaki na jijjice ana son a saka haraji akan sola. Wato kafin na bari muku summarizing na abun da reference ɗin da nake so na baku akan yarinyar nan. Ta ce tana aiki 10 hours a day, awa 10 a kowace rana. Tana aiki 5 days a week, awa 5, wannan kwana 5 a kowane sati. Sannan tana aiki full shekara. Amma ku sani cewa kowane wata idan har ta cire kuɗin da zai biya mata utility bills, ta cire kuɗin harajin gida, ta cire kuɗin necessities na rayuwa irin insurance da wasu abubuwa, abun da zai rage mata ta yi feeding na kanta, ta siya wasu abubuwa kamar su toilet paper da kuma su kayan jikinta na sawa, abun da zai rage mata ta ci abincin kanta gaba ɗaya baya wuce $50. $50 wannan ku sani cewa ba zai siya maka kofi na kwana 10 ba a wani guri. Yet shine abun da yake rage mata. Yanda take samu take rayuwa shi tana rayuwa ne akan bashi. Yanzu haka lasiye kadai tace shekara da ya wuce kadai she's up by debt $10,000. Ana binta bashin sama da $10,000 saboda kawai girl gotta eat, saboda tana son ta ci abinci. Wato idan kuka zo na kuka fahimci maganar wannan yarinya, za ku fahimci cewa akwai darasi a ciki. America suna amfani da social media ne wajen yada propaganda. Za su nuna muku cewa America is great da wasu abubuwa. Ku kuma Najeriya, yanda kuke har yanzu kuke cikin alheri, ku ba za ku taba kallo ba, za ku kalla yanayin yadda suka so ku ga wannan rayuwar nasu ne. Amma ba ku san hakikanin yadda mutane suke rayuwa ba, which a yanzu kuma idan ba ku yi hankali ba irin rayuwar za ku fara. A yanzu a Najeriya almajirai ne kadai ake ganin cewa they are homeless. Kalmar homeless a America na fara ji, na rantse da Allah. Yanzu ta ce she's one step from being homeless. Idan ba ku sani ba, a America akwai mutum responsible mutum wanda yake zuwa aiki, ake biyan shi salary amma kuma ba shi da gida, yana kwana ne akan titi. A Najeriya, din Najeriya babu wannan. Ban cire kowa ba, din Najeriya daga Maiduguri zuwa Lagos babu wani ma'aikacin gwamnati wanda ake biyan shi salary, wanda yake zama, wanda ba shi da gurin kwana, yake kwanci akan titi. Babu shi a Najeriya, amma America su suka fi yawa. So idan ana wannan magana ya kamata ku fahimci da aka dosa. Har yanzu Najeriya ana cikin alheri. Bari saka muku maganar yarinyar nan ku ji tukunna. I'm an American. I live in a 200 square foot flat that has no bedroom. I pay almost $1,800 a month for it now. That's not including utilities. I work full time. I work 10-hour shifts. I work 5 days a week. After I get my paychecks, if I'm to take out rent, utilities, my car payment, which is a 2016 used car, if I take out insurance on the car and medical expenses for my medication, I'm left with about $50 a month to cover for gas, food, and anything else I might need, such as like toilet paper, cleaning supplies, literally anything, except going to a doctor. Like I haven't seen a doctor outside of my psychiatrist for like 3 years now, because fuck, I can't afford that shit. So needless to say, I'm in debt. I was already in debt, but just in the last year I've added $10K to my debt because girls gotta eat. When I made a video about this last year, I got a lot of hate for it online, people saying I need to just pick myself up by the bootstraps, you know, that I'm not trying hard enough. But I think people in America now are realizing that, like, yeah, you're one small step from getting to where I am, to homelessness, and more people are living like me every day. Degrees don't matter here. It just matters what kind of family you were born into, I guess. If you have money, you can sit in a bank and make money. But if you're a worker, you're not really a person here. You're just an asset. And where do you go when it's illegal in some states to be homeless? Why are we considered one of the wealthiest nations, and yet we have almost 1 million people on the streets living, and we can't take care of them? Why are we starting wars and sending money to other countries instead of helping the people here? Or even just using that money for good overseas instead of fucking evil?
Americans are so used to hearing fake news that most of us probably still aren't aware of how the world actually works or what history it's actually had. And most of us are just trying to get through each day. We want to leave. We want to have a better life. How do you leave when you don't have money? You know, how do you just go to a different country and not just be homeless there? How do you even get there? I'm an American, and I'm just the average American. Don't come at me for the word flat. Granny flat is a thing in the United So kamar States. da kuka ji, tace muku she works 10 hours a day, 5 days a week, kuma tana aiki duk shekara. Dan Allah dan Annabi ku bar tini. Wallahi anan ne da ku san asalin gurbacewan kasa.